Aya, kaige ndege akago taya wakine none iyago murathiren nige kuyo kiuga tariki ni 21 naguo mweri wa June mwaka wa 2023 ni mwako wakwa ate muthenya waku no gutwarithia wega na takire ganja iraho ni gwiraga ate giathi kia guhane guturiria gwikarire gitege iki kia umemereke ni gwirire tuona cianda wega mathama ni guhunduka ni gumenyithia maria muri ku thiini ria iriku ya mohoro ni mwako wakwa ate tugithite na mbere na gutwarithania hamwe na ithu ni maingi tukuhariririe no mbere ndaya reke tombe tumukire mamwe mamaria tukuhakiria ithaini riri. I want to ask people so that we run away from this subsidy business is to support us in the subsidy programs that we are running to fund production. Minister wa urimi Mithika Linturi ni atariria ati bururi-ini wateire mamilioni ma mbeca hingo ya thairira iria yahetwo mbembe na itanya ria kuguithia thogora. All they want is a negative story. Mr. Speaker, that conversation did not happen verbally. That conversation happened over WhatsApp, so I have got evidence to substantiate. Minister wa Iganda na wonjoria Moses Kuria ni ukireire nyumba cia Mohoro akiuga mararutithania wira na turia nime niguo kumuhaka ndoro. It's really something out of this world. It was my first time in a radical. President William Ruto kugenera meharĩrĩria ma muthia ma mahenya ma safari rally Naivasha. Gumutamburuko uyu uragukinyira na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission kwa gwetekera kwanira na ithuĩ kuri na Facebook ni @Muthingi TV, kuri na wa YouTube ni @Muthingi TV. Wona watutigira andu mbere ya kuguhi kuwatakirega ni tugukorwo tukimiamukira turamemerekia kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi na makiria muno wa Lavington na Mboseli Gardens na koguo mahinda mothe ungitwita mucii kana mucii witu twitaga wa kihumo gia gutherema ni gukiuga ati guku ni ku Muthingi TV na mahinda mothe nani ungejeta Kariuki wa Nduati atakirega iraho ni gukorwo ngiteka tukianjiriria mohoro maitu. Minister wa wedia ro hamwe na wonjoria wa minister wa wedia wonjoria ro hamwe na Iganda uria wikaine ta Moses Kuria ni akinyire mbere ya kamite ya Senate muthenya wa mothe niguo gukorwo gicokia ciuria itiganite na makiri iguru rigie munyafarire na murutire wira wa ministry iria athiririo ni President William Ruto. Mathaini manini thutha ucio nake minister wa urimi guku ni Mithika Linturi nicokire gwikinyia guku agitariria maundu matiganite na makiria gitumi kia ministry iyo gukorwo ikirehe irio kuma mabururi-ini ma nanja riri arimi mathiete na mbere na gutangika na ningi irio ciao nyingi gukorwo igithukanga. Mundu gwitwo Timaina wa Mucwe turatuhingurira mutamburuko witu muthenya wa mothe na riboti iyo. Muthenya wa gatatu oyanire kanya kega kuri Senate kugia na gikaro na minister wa wedia wonjoria na Iganda Moses Kuria uria akorirwo akicokia ciuria iguru ria murutire wa wira wa ministry no. What is the problem with the edible oil industry? The problem with the edible oil industry is that 55 million Kenyans depend on 5 companies. If 5 companies collude and they decide to poison, all of us are going to be in very deep trouble. Kuria akorirwo akiuga thina munene uri maguta-ini ma kuria uraumana na kambuni ithano iria athire na mbere na gucigweta. These 5 companies, Mr. Speaker, are Bidco, and I'll talk about Bidco later. There's a company known as Kappa, a company known as Pwani Oil, a company known as Menengai, and a company known as Golden Africa. These companies, they engage in what they call their own version of value addition. Niataririe na kinyi gitumi gia kurehe mbembe undu umwe na mucere kuma mabururi ma nanja riri arimi mwea no gukaya ni wagi wa thoko na maciaro mao kugurwo na bei ya thi, agitetera itua riri na kuga irio iria ciari na arimi citiari cia muigana wa kuhunia bururi. What we done is that we gave approval for duty free from the Ministry of Agriculture to import 1.4 million bags of maize to bridge the need that was there, and that has worked somehow to keep us going until the harvest. If we did not do that, Mr. Speaker, by now it could have been a total catastrophe, because we also had a delayed rain, especially within the North Rift.
Mwene wake murunawe wa urimi Mithika Rwintuli niekinyirie mbere ya Senate niguo gucokia ciuria ciigie ministry ya urimi. My ministry, or in the course of bringing these commodities to the market, I have not designed, we have not spent a single coin from public coffers. Rwintuli niatariirie ati ari na murugamo munene wa kwenda guteithiriria arimi kugunika na maciaro mao, kuona kwa ihinda inene makoretwo makigurirwo maciaro mao na bei ya thi ikimoraga ngoro guthie na mbere na urimi. Endia a makadamia na mira ni mateteirwo na njira nene ni seneta wao Alexander Mudiki kuri minister wa urimi Rwintuli uria eranĩire ni agutigirira ati arimi aya ni maheo bataraitha ya raithi, akiuga thoko ya makadamia ni kwagirithio niguo gukuria urimi wa makadamia maya. Tutavyoweza ili kuweza kuleta mbolea wakati ufahao, sababu hata ukosefu wa mbolea siku moja ama mbili una affect mazao. Kwa hivyo ninapanga kupeana leseni za watu kama wale wameapply ili waweze kupeleka makandamia nje ya nje, wa create ile space na room ya kuweza kununua hayo mengine. Handũ-inĩ ha Muthingi TV rĩa kuone Maina wa Mucwe. Maina wa Mucwe, thengio muno ni gutuhariria riboti na njira ithiranite na atakirenga njaire horire kana President William Ruto ni atariria ati ndudu ya minister ni rikinyagia mbere ya kamiti ya Senate ro hamwe na bunge kuria nyumba-ini icirirwo ni gukorwo magikio gabiro na makiri iguru rigie murutire wa wira. Atarenga njaire horu tugithi na mbere ni ati kwambiriria tariki 1 mweri-ini ukite bei ya maguta ni tanyite gukorwo ikiambatira ni thutha wa bunge na makiri nyumba-ini icirirwo gukorwo makiambatiria riendekithia riria riratamanitio bunge-ini na gicunji 16 hari igana gukiri uguo na atongoria kuma miaho itiganite na makiria Mohoro wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition na uguo Mohoro wa Mung'ethaniro ni morĩtie riendekithia riri riteanĩrio kana ria mbere nyihanyihio kuona ati bũrũri ni uthiĩte na mbere na kugumirwo ni mathĩna matiganite thengia ya makũmbĩ maria mathiĩte na mbere na gũtũngana namo makiuga ati ũndũ ũyũ ni ũkũhatĩrĩria na njĩra nene aikari na makiria a Kenya na njĩra ĩgwete. Madam Chair, let me add my voice to this debate. And clearly, if by any chance this clause becomes part of the bill and the VAT on fuel is increased 16%, this will be the saddest day in the history of this country. Madam Chair, if there is one thing that is going to affect the common person, if there is one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, it is this proposed increment on the VAT on fuel, Madam Chair. Madam Chair, we all know for sure that fuel is a driver of our economy on all facets. That the bill that is going to hurt Mwananchi, the bill that is going to hurt bodaboda. Honorable Amboka, that is a point of debate. Majority whip, finalize. Let me finalize by saying this. For clarity purposes, I'm talking about deferring. This issue was deferred from 2018 to this season. But be that as it may, Honorable Chair, hold on, Honorable Mbadi, be that as it may, the government has taken other mitigation measures to curb the challenge of the escalating. I mean, there are so many things. You guys want us to operate on subsidy. You guys want us to operate members, if you're on your feet, I am not giving you. Member for nominated member, Badi, what is out of order? Bonaya Mumina Golo. Lomwa Joseph Samal. Yes. Lomwa Joseph Samal. Tubi Bidu Mohammed. I vote no. Order, members. We have the results on the division that clause 28 be part of the bill. A total of 272 members took their votes. The ayes 184, the nays 88. Therefore, the ayes have it. Order, members. I order that the bar be drawn and the
doors be opened. Aya atakire ngajiri hori washionia bunge na makiria riu gukirekana ati riu ndeto ino ya gikinya hau ni ati gicunji gi 16 hari igana gia kugerera thogora wa maguta ni kiraikorirwo gikihitukio na njira ya imwe kwa murenda mwerekeri wakwa tutware kuria bunge-ini ya iciriro na kuria ndirakirwo ati kuran hindi iragithi na mbere na guikio iguru rigie maundu mamwe ma mendekithia maria marakorirwo kana maria matamanetio ndereti ino ya kigina koguo na njira ya imwe kwa imwe tugukorwo tukiyuka kuria bunge-ini ya gibururi na kuria bunge mathiete na mbere na gutigirira ati ni matabania kura iguru rigie ndeto ino ukiri uguo mubunge wa kuria Mohoro no uria wikaine ta kuria Kimani no uthiete na mbere na kurugamira mihang'o ino ukuri wa jumbe kuma miaho itiganite ni Mohoro wa Kenya Kwanza orohamwe na Mohoro wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition magithi na mbere na gwikia kura koguo na njira imwe kwa imwe tukorwo tukiamukira ndumiriri iyo ya kuma kuria nyumba-ini ya iciriro. Of the bill, I now put the question that clauses 63, 64, and 65 be part of the bill. Will have one of the opinion say aye? Will have one of the opinion or contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 66. I now propose that clause 66 be deleted. Mover. Honorable Chair, I propose that I move that clause 66 be amended as per the order paper, be deleted as per the order paper. Honorable Chair, this amendment is to delete the proposal to run concurrent civil and criminal proceedings relating on tax matters. Again, we listen to the members of the public. We want to give them a chance to have a fair hearing when they go to court, and we're not going to allow that those two cases to continue concurrently. Thank you. I now propose the question that clause 66 be deleted. I put the question that clause 66 be deleted. We have one opinion say aye. Aye. We have one opinion say nay. The ayes have it. Miscellaneous Fees and Levies Act, clause 67. I propose the question that clause 67 be part of the bill. I now put the question that clause 67 be part of the bill. We have one opinion say aye. Aye. We have one opinion say nay. Haya ni wakiona kana uguo niguo maundu makihana kuria nyumba-ini ya iciriro na kuria kana na kuria mendekithia matiganite marathi na mbere na gwikirio kura ni mekuhitukio kana ni mekugwithio na thutha ucio ru ndumiririo kana undu uyu wigie ndereti ya kigina hari gukorwo gikinyira ya muthia ni gukorwo riu igitwarirwo kuria kuri President William Ruto mikire kirore kana mikire thaini ituike riu watho tuthiru na mbere ni ati munini wa President niwe gwikaine ta Rigathi wa Gachagua ni arutite ndumiriri kuri andiki a mohoro ihonge itiganite cia thirikari akiuga ati thirikari ndiri na itanya ria kuhinga wira wao no indi ni megutigirira ati ni matithania na njira iria yagiriire augite ati kana ni ugite ati ni gutigirira ruhonge rwa maabitha borithi kugerera munene wa runa niwe Japheth Koome ni rwe handa na akiuga ati atongori ikiro itiganite kana ikiro itiganite ni megukorwo magirekererio na njira ya gutungata muingi ta uria mathiririo ginyanagia ni katiba ya bururi wa Kenya. Ndumiriri-ini yake munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua kuria ndikia mohoro muthi ni atariirie ni maunaniire njung'wa na honge iria itari cia githirikari itamina ria kunina ithagathago iria icigomeire. Ni atariirie unyitaniri gatagati ka honge ici na thirikari ni guteithiriria guthinga mianya iria iriho. We have had a day-long consultative forum with the leadership of our constitutional commissions and independent offices. Gachagua ni atariirie kugerera miari ino ni metikiraniirie kugia na giikaro mweri-ini wa kanana gatagati ka honge ici ruhonge rwa thirikari na thirikari cia kaunti itamina ria kugia na kihonia kuri mathina maria mena honge ici. We have agreed that there is need for continuous engagement with the constitutional commissions and independent offices under my coordination so that we can sort out whatever issues that may hinder service delivery to the people of Kenya. We have agreed on a few things. One is that in the month of August, we'll have a retreat with all the commissions and the independent offices and members of the executive and the county government so that we can dialogue on all issues
that may be hindering service delivery. Ugite mutongoria wa bururi ndari na itanya ria kuingirira murutire wa wira wa honge ici enda ni kugeria guciteithiriria na guciikira. It's the intention of government to facilitate them and to make sure they are able to work seamlessly to serve the people of Kenya. I've taken time to assure the commissions and the independent offices that President William Ruto and his administration have no intention whatsoever to interfere with their functional and operational independence. Ours is to support their work by bridging, by creating bridges where there are issues that are cross-cutting between government and parliament and other bodies. Ne ugite thirikari ni abateirie gigina kiria kiheagwo ruhonge rwa ucirithania kuma bilioni 18 nginya bilioni 22. Again, you know, he undertook to give financial autonomy to the Inspector General of Police so that he is without any undue influence from any other authority, and that has already been done. Again, in supporting independent institutions, in this year's financial estimates, the ones that are before the National Assembly, the government has increased the judiciary fund from 18 billion shillings to 22 billion. Reketia na kuga itanya ria thirikari kuheana mbeca ici ni gutigirira honge ici ni ciaruta wira na njira njega niguo kwageria motungata ma muingi uria urutaga igoti. This again demonstrates the commitment of the Ruto administration to support independent institutions to serve the people better. It is the president's position, and we all share, those who work under him, that our legacy in this country will be to build strong institutions, because strong institutions serves a country better, and the people are the beneficiaries at the end of the process. Mudogo itoti mubi wa munyerethengia muno ni riboti ona riu tugithii na mbere ni ati cira wa kuhagurwo kwa munini wa governor kaunti-ini ya Siaya William Oduor ni utamanirio na wathikiririo ni kamati Senate na kuria utanyo wambiriirie muthenya wa umuthi gukiri uguo Oduor akoretwo acukiirwo mahitia matigani tayari hamwe na uhuthiri moru wa wabici abunge aria meka kana abunge aria marugamirio ni mawakiri Gordon Ogalo hamwe na Williams Otimo ni mathiete na mbere na gutetera Oduor makiuga ati no bara cia kiuteti arahurwo. Oduor matikoretwo makiona na ritho kwa kana maitho kwa maitho na governor wa kaunti ya Siaya na uria wikaine ta James Orengo gukirekana ati riu ni akoretwo akihingirwo nja ya mishamanio ya kaunti ni iria ikoretwo igitabanio ni governor James Orengo. Gukiri uguo rucio niguo Oduor akamenya kana ni guthii na mbere na gutungata ari ta munini wa governor wa kaunti ya Siaya kana ni agakihagurwo. Impressed is petty cash. It's for emergency. And so, if you're withdrawing 200, 300,000 from impressed account, that is okay. But in instances where you're withdrawing 1 million, 2 million, in the case of Siaya County, 5 million, 6 million, sometimes 10 million, that is not impressed. That would generally pass for normal business operations. And as a consequence, Chair and committee, that ideally should be passing through IFMIS. In a day, one junior officer, 5 million, 6 million, the question I ask, if these are legitimate business expenditure, why wouldn't you just write one check for 1 million and state the reason? And that officer just goes to the bank once and withdraws the money. We will, at conclusion, say that the continued occupation of the office of Deputy Governor of Siaya by one Mr. William Oduor constitutes an existential threat to the people of Siaya, who are now forced, some of them, to sleep in mats. Some of them cannot access medical facilities. Some of them are out of school. When he is sitting on a 1.1 million chair and signing on a presidential desk worth 1 million at their expense.
Haya nitunyitetie mutheri na atakiriga njire ho muthenya wa rucio nitukiambikite hema citu gukimenya cira wa William Odwar uria ayikoro ugiterefo na makiria ugikinyithanio hau niho tukwamba kwira kahinda gaitu kambere ga gwikiria twambe twikirie kwa kahinda ka ndagika nyinyi no tugicokereria ni turacokereria na mohoro mangi thie na mbere na ukumenyithia mehaririria ma macindano ma WRC na maria mahumbirwo riri na makiria thombe muthenya wa umuthi ni mugathe President William Ruto macio na mangi no na twacokereria. Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoya kihoto kioneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. Uguo ni ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Nyitanagira na niĩ your lady Waitherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tuthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Kabuni ya wigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩtũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma wigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre. Na rĩu nĩtũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanagia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhurĩrie buroti ya mũigana wa either na shilingi 99,000 na ina ready title deed na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 ona twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 742 11215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3 kũng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Nĩ twacokereria mwĩroreri wa Muthingi TV na nĩtũthiĩte wega ngĩkũmenyithia marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ ya mohoro. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto mũthenya wa ũmũthĩ nĩ acerire mwena wa Naivasha na makĩria gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nakuru na kũrĩa mahenya ma WRC mabangĩtwo gũkana tabanĩrio na makĩria mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. President William Ruto amonia okumagarĩtio nĩ minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Babu na Mwamba nĩ matarĩirie atĩ thirikari nĩ ĩgĩtete wega na gũtigĩrĩra atĩ kinya na ministry ya mathako nĩ yakorwo ĩgĩtigĩrĩra kana nĩ yakorwo ĩkĩamũkĩra ũteithio na makĩria kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩire ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo ti Waitherero wa Njoroge aratarĩria.
Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni acerete mwena wa Naivasha kaunti ya Nakuru hĩndĩ ya meharĩrĩria ma mahenya ma ngari ma Safari Rally marĩa magakorwo makĩhanĩka wikendi ĩno. Absolute madness. I mean, but it's an experience you cannot forget. I mean, the sheer speed. You can hardly see the road, you can hardly see the bend, and these guys are really professional. It is out of this world. President Nyaugete, mahenya maya ni magũteithĩrĩria ahũri a biacara othe kwendia indo ciao na gũteithĩrĩria bũrũri wa Kenya gũkũra, kuona mũndũ o wothe ena kamweke ga gwĩkinyia mahenya-inĩ maya. The experience of what's going on here, the hotels are doing business, and I'm very happy that out of this event, we are going to put together economically about 60 billion shillings. Just in this week, out of this event, is a huge economic activity as well. It's not just about people enjoying themselves, it's about money, it's about business, it's about entrepreneurship, it's about jobs. When I was in the hustler community in Naivasha, that they must be front, center, back, left, right. Niongereire na kuga thirikari ya Kenya nĩ nyitĩrĩire mahenya maya na shilingi bilioni 1.5 na kuga no magũthiĩ na mbere na kũmanyitĩrĩra. The government of Kenya is putting in $1.5 billion into this event to support the rally, because that $1.5 billion is a fraction of the economic activity that is going to happen here and the kind of money that is going to be brought into circulation. Niarekereirie na kuga no nginya andĩki a mohoro makorwo makĩheo kahinda ga kwĩyaria, kuona onao mena ihoto ciao cia kwĩyaria na kuga kĩrĩa marenda kĩrĩ kĩega ona kĩrĩ kĩũru. The free media, we must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Waitherero wa Njoroge. Thengio mũno mũndũ gwĩtwo ti Waitherero wa Njoroge, na atakĩrĩ nganja nĩ mahenya marĩa moĩkaine ta WRC na marĩa magakorwo magĩtabanĩrio kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ mũciĩ-inĩ wa Naivasha. Tũthiĩ na mbere nĩ atĩ mwandĩki ũmwe wa mohoro na ũrĩa wĩrĩga kũnyitwo kana wĩrĩga kũnyitwo akĩmemerekia mohoro matiganĩte na makĩria ma mĩrũrũngano nĩ akinyirio mbaũ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩa ekumakarĩtio nĩ mawakiri yake. Gũkĩrĩ ũguo nakĩo kĩa mawakiri gũkũ kana nakĩo kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ gĩtabanirie mũrũrũngano gũcũngĩ mũhera, makĩririkana mawakiri arĩa makuĩrĩire wĩra-inĩ wao, ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Kagera wa Gĩteru aratarĩria. Media person Daniel stayed in police cells for 24 hours. Mwandĩki wa mohoro Daniel Nyagaka ũrĩa wĩrĩga kũnyitwo nja ya mbunge hĩndĩ ya mũrũngano wa mũingĩ makĩregana riboti kĩna kĩa mwaka ũyũ, na ũrĩa wathitangĩirwo gũcũgĩra mũingĩ kũrũrũngana nĩ akinyirio mbaũ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩa mawakiri make matongoretio nĩ Danstan Omari maugĩte atĩ nĩ mandĩkire mũnene wa macira ma mũingĩ makĩmũria aingĩrĩre cira-inĩ ũyũ. He works for the media. He had his press card. He was covering demonstrations of Kenyans against the finance bill. He tried to explain to the police that he's a journalist. He is accredited by the entities that allow media to practice. He was arrested. He slept in the police cells. He was brought today in court. A charge sheet was drafted. We got that charge sheet. We wrote a letter to the Director of Public Prosecution and copied to the Kenya Union of Journalists and the Media Council. This, to us, is not an accident. There is a serious orchestrated campaign to attack the media. Oho nĩokĩrire mĩario Minister wa Ũigithia Moses Kuria kwĩ ceceni ĩmwe ya ũkinyanĩria na kuga ota mawakiri nĩ mekũrũĩrĩra ihoto cia andĩki a mohoro. The CS Kuria is on record having identified the nation media
group of news media company that it will not get government tenders. Na koko kiama kia mawakiri huko bũrũri-inĩ LSK nĩgĩtabanirie mũrũrũngano wa thayũ hĩndĩ ya kampeni yao ya Purple Ribbon Week makiririkana mawakiri marĩa makũrire wĩra-inĩ wao. This morning we began by a peace walk from the Supreme Court to the Milimani Law Courts, and basically this is the commencement of a commemoration that we have dubbed the Purple Ribbon Week, and we intend to hold this annually to commemorate the lives of our colleagues that were lost in the line of duty, as well as those who have disappeared mysteriously and are yet to be found. Matogoti mwikari gĩtũ wa kĩama kĩa mawakiri huko Nairobi na misi natetire kunyamaro kwa mawakiri magĩcarĩria mũingĩ kĩhoto. So far we have about 6 members of the Law Society who have lost their lives in the line of duty, and we are saying that this should come to an end. It should be no more a case of police brutality, threats, harassment against lawyers who are simply doing their duty, discharging their duty, representing clients, representing the society. Gĩbotera Mũthingi TV ya kwanĩkagĩra wagĩteru. If we decide that we are going to threaten one of our members or harass one of our members, it is a threat and harassment against all of us. Thengiũ mũno nĩ riboti ona atakĩrĩ nganja iriho tũgakĩhoka atĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩrĩrwo. Thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo ti Duncan Kagera wa Gĩteru. Nĩ tũthiĩte wega na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari kũgerera nyabara wa ndudu maminista nĩ Musalia Mudavadi nĩ yugĩte atĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũbango wa gwĩkĩra mĩtaratara ĩtiganĩte na makĩria itemi-inĩ rĩa gwaka na kwagĩrithia rũhonge rwa insurance nĩ rwakorwo kana rũgĩkinyanĩrio ta ũrĩa thirikari yendekithĩtie. Mudavadi arĩtio hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 30 ya kambuni ya uheani wa insurance ya PTA na kũrĩa mĩtũgĩrĩtie gũtigĩrĩra atĩ nĩ makũria bũrũri wa Kenya na makĩria nginyanagia gĩtarũ kĩa Afrika. Akiuga ũyũ nĩguo mwerekera ũrĩa honge itiganĩte na makĩria ta ici cia ũthaitĩri ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩoya. ZEPRI's achievements over the last 30 years include growing insurance capacity and skills, providing employment to our people, and most importantly, financial inclusion initiatives. I am impressed that over 30 years, you have invested over $1.5 billion in Africa. You have grown your footprint beyond COMESA and are one of the best rated institutions on the continent. The ZEPRI Academy is an industry thought leader. You are leading in technology and innovation. All these speak to the need to have excellent homegrown institutions to drive growth in our continent. Of great significance is ZEPRI's appointment as the implementing agent of Component 1 of the Horn of Africa Drive on behalf of the Horn of African countries. The mandate was to develop and provide capacity for the insurance sector. And I want to affirm that ZEPRI indeed has provided capacity to the insurance sector in this region, within the COMESA and the whole of Africa. Haya, ucio ni minista kana nyabara wa maminista gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa wĩkaine ta Musalia Mudavadi. Rĩu tũigĩre kũrĩa matũra-inĩ nĩ atĩ na riboti yakĩhana atĩ mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ kuma mwena wa Dandora Phase 3 nĩ ũragĩte mũtumia wake na njĩra ya ũnyamũ, kuona atĩ amũthecangĩte tũhiũ twa ngingo na gĩthũri na gũcoka gwĩtwara ceceni-inĩ ya maabitha borithi. Gĩtũmi gĩake gũtabania ngero ta ĩno kana ngero ĩno gĩtirĩ kĩramenyekana, gũkũ aikari magĩthiĩ na mbere na kũruta mũhwa wao na makĩria igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Waithĩra wa Njoroge aratarĩria. Mũndũrũme ũmwe oĩkaine ta Tobias Nzola wa ũkũrũ wa gatagatĩ nĩ etwarire ceceni-inĩ ya borithi ya Dandora na gwĩthitanga kũraga mũtumia wake oĩkaine ta Askanini thutha wa kũmũtheca ngingo, gĩthũri na moko maita maigana ũna. Auma haha thĩ
ungimenya kana ni urire arutirwo athecoka hiuri kana ni athecoka hiuri ngiarorete na iguru ri muthuri ona nitaku amuiga we amukomia kana nje kura thakame muno na maniuru na kanua ringi amukomia esiritie atiriri ni kuriuka tora muthuri ucio acokire kuikiria haha agothe. Afitha aria macerire muciĩ gwake makorire mwĩrĩ wa mutumia uyu ukomete thi utari na uteithio mwena wa Dandora phase 3. Aria marigainie na nyumba ya Mwikwirwo ni maugite ni maiguire ngucanio thiini wa nyumba iyo macoka maigua Tobias aruga kuma ngorofa ya mbere na guthie ceceni-ini ya borithi. Dilishani yake na yangu ndo ile kitu nilisikia. Kwa hiyo mambo ya vita ya hii kifo nilisikia tu bwana yani mtu ameanguka hapa chini. Kuangalia kwa dirisha yangu naona ni huyu mzee. Nikashindwa sasa huyu ni kurushwa amerushwa ama amejirusha. Kutoka hapo alipanda tu kama anakimbia. Kukaa nikaona gari za polisi. Gari moja ndo iliingia hapa ya polisi. Ni mongereire na kuga riri tirio rita ria mbere kuigwa ngucanio gatagati ka eri aya kuona Mwikwirwo ni abutirio wira kuria arutaga ta ndereba na uguo atindaga nyumba nake mutumia agathie kibarua. Na wakati alikuwa best yangu alikuwa akiniambia vile wanasumbuana na bwanake. Mimi naona tu advice kama usikizani na mtu amuelewani ni poa. Kila mtu aishi tu peke yake kabla ifike hapa mali imefikia. Huyu jamaa aendangi job juu mimi mkuta saa zingine akiosha vyombo, akichota maji, akimwaga maji kwa nyumba. So unaona kaa uendi job na sasa hivi ile maisha imekuwa ngumu. Kwanza sasa hii maisha iko ngumu sana. Naona tu hizi visa zitaendelea juu. Kama msee hana do na akona familia itakuwa iko ngumu sana. Tobias ni atigire andikira muruwe irwa ria kumwira arore ciana ciao na akorwo akimuohera odumwe na kuoya mbeca iria iri thiini wa M-Pesa yake. Mwiri wa mutumia uyu ni ukorirwo ugitwarwo mochari riri uthuthuria urathie na mbere. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Waitherero wa Njoroge. Haya nituthiite wega thengio muno mundu gwitoti Waitherero wa Njoroge ringi ni riboti yo yake ana tugakihoka ati uthuthuria Baranginyo ni gukorwo gitafanio rũĩ rwa Athi kumanagia kaunti-inĩ ya Machakos rukoretwo na gĩko kĩa iganda itiganĩte na gucũngĩrĩria nginyanagia andũ arĩa mahũthagĩra maĩ macio gukorwo makĩrwara mĩrimũ itiganĩte. Kũringana na Daniel Wanjiko na ũrĩa nĩ mũkarana ũrĩa nĩ njorua ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie nĩ atarĩirie atĩ rĩu nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũtigĩrĩra atĩ rũĩ rwa Athi nĩ rwathambio nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩrimũ itiganĩte na makĩria arĩ hamwe na mũrimũ wa typhoid na mũrimũ wa kũharwo gatema no rio gumeire aikari a kaunti yo aria mahuthagira maĩ maya ni makonekana ni mũrimũ ũcio ni mĩrimũ yo ni yakorwo ikĩhũranwo nayo. Ni mto vile imeanza kukua sasa ni kama isaidii kwa sasa. Unaona vile iko na uchafu mingi. Hii uchafu yote sasa tuseme ni ya kampuni tu kutoka huko juu. Tuko kwenye hatari sasa, unacheki maji ikipanda mboga kama huku sasa itakuwa na effect sana. Na umuthi tukitaha tondu wa tumeta outcry andu aria maririe no maugite ati rũĩ rwao nĩ rũthũkĩte mũno na nĩ rũkũbatara gũcaria njĩra ya kũrũthondeka. Wĩra ũrĩa tũrutaga nĩ wa gũtheria marĩa matũrigicĩirie na mũno nĩ gũtheria maĩ ma gĩko ũndũ ndũngĩmahũthĩra rĩngĩ na rĩngĩ. Koguo kambuni ya Mavasco nĩ tũhoete tũkena tekinoronjĩ itũ ĩrĩa ĩtũmĩraga ndawa ĩtagwo Eco-Treat Waste Digester nayo ĩrĩ bacteria ĩhotaga gũtheria gĩko na maĩ macio magatiga gũkũnunga na magathira ũritũ ũcio ũkorwo naguo nĩguo matũmĩke na ũndũ wa kũrĩma kana na njĩra ingĩ. Rũĩ rũrũ tũrenda kũrũthondeka ũũ atĩ maĩ marĩcoka ũrĩa marĩ tene hatarĩ na ũndũ wa gũtũmĩra lakes macini cia kũruta gĩko kĩu no ruo rwenyewe rwĩtherie na maĩ macio maikũrũke mathiĩ na kũu mbere kũrĩa mateithagia andũ arĩmi na njĩra ya gũtũmĩra product. Kuambia wajue vile watajuana na hizo makampuni ya maji aje kujikiwa chafu, yani wasichafue mto kwa ufupi. Nĩ wega gwĩka tũgĩthaitagĩra marĩa matũrigicĩirie kuona atĩ maũndũ mo matũtuaga gũkorwo tũkĩhana o tũkĩhana na gĩtĩo kĩnene rĩu twambe twĩ kahinda gaitũ ga gũikĩria twambe twĩkĩrie o tũkĩhũndũka nĩ tũrahũndũka na riboti makĩria gwĩtĩkĩra gũthiara
kule mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kule mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Wana watu tigira ndomere ya kuguhe kwa ati ndutagaja ni tugukora tukimeyamukira twikiri no ni turahunduka. Ngefitine muremi muramati ngefitike kikere kwa wake ukara mithi kana wakana thaa 8 ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithie maingĩ ũhoro wa ũrĩmi wa irio uria kuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, uria kuhota kunyitanithia technology niguo uhote kuona indo igũgũteithia uthie na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago twikenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge gatundu nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi muramati. Infinity Park ni mwe ya kambuni nene iria ire barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩonjoria mweke wa kũruta biashara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani. Infinity Industrial Park ni maheanaga motungata mekũranĩire na makinyanĩire maikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitari na matuka na maria moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithia o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, maĩ, canteen na handũ ha mwanya ha kũhurũka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa na thitima nĩ cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com. Thengio muno gathia mwanya mwiroreri wa Muthingi TV ni guthi na mbere na kurumanira hamwe nawe tukumenyithie mohoro mathuthuri na makuhokeka na atakiri nganja irohuru tuguthi na mbere ni ati thirikari ya kaunti ya Machakos ni ugite ati gutire mogoti mekuongerera thiini wa kaunti. No minister wa kigina kaunti-inĩ ĩyo no ũrĩa ũtamanĩtie budget ya mũigana wa ciringi bilioni 14.7 na ũrĩa wĩkaine ta Onesmus Muya no ũthomete budget ĩno akiuga atĩ mbeca cirongoreirio na njĩra nene gũtigĩrĩra atĩ ũthii wa na mbere nĩ wakorwo ũkĩhũrwo njeki na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ ng'aragu nĩ ahũranwo nayo kaunti-inĩ ĩyo. Kaunti ya Machakos nĩ kaunti ĩmwe ĩrĩa yũĩkaine na njĩra nene nĩ maũndũ matiganĩte. Rĩu gavana na ũrũgamĩrĩri wa kaunti makiuga atĩ nĩ menyitĩtie mũthia kũrutĩra mũingĩ wa wĩra na makĩria mwaka-inĩ wa kĩgĩna ũyũ na ũrĩa kana mwaka-inĩ wa kĩgĩna ũrĩa ũkoretwo kana ũtanyĩtwo kwambia mweri 1 mweri ũkĩte kana tarĩki 1 mweri ũkĩte. There are no new taxes introduced in 2023-2024 budget proposals that take into consideration the prevailing economic realities as we anticipate stabilization of the economy. What we are doing is we are working towards dealing with the commissions within the revenue collection. We've not introduced new taxes because we really understand the current economic environment
It's building a resilient community through sustainable food security and socio-economic empowerment. The Machakos County Kenya shillings 14.7 billion 2023-2024 budget is based on socio-economic empowerment policy of Chakula Mezani, Pesa Mfukoni. It is based on the government's socio-economic policy of transforming the livelihoods of Machakos County residents through Chakula Mezani, Pesa Mfukoni initiative, while building on the infrastructural projects which were put in place by the former regime. The budget aims at empowering the people of Machakos County and transforming the county into a model of excellency in governance and economic prosperity. The Kenya shillings 14.75 billion budget represents an increase of 27% from the 12 billion budget for the last fiscal year. It is funded as follows: 9.55 billion equitable share, Kenya shillings 2.1 or 1.09 billion conditional grants, which is a big increment from the last fiscal year, and 1 billion health revenues. It should be noted that there has been an increased revenue collection, which has in turn led to the increase in budgetary estimates. The last 8 months we've been able to increase the revenue by 400 million year to date compared to last year. This has been achieved through several fiscal discipline measures put in place by the executive, including but not limited to enhanced automation and the consolidation of the 211 pay bills into a single pay bill number 16-16-16-0, rendering the county cashless, among other revenue leakage curbing measures. Haya, tukiri o matura-ini na wa Machakos tuthi na mbere ni ati na warutwo kuma thukuru-ini wa sekondari wa Viambani Mavoeni guku ni kaunti-ini ya Kilifi ni marikitie kugunika na kigina gia ciringi milioni 9 na kiria kumateithĩrĩria gutigirira ati ni matwarithia mathomo mao na mbere. Na kiria kianetwo ni mutungatiri wa kanitha wa New Life International no ria wikaine ta Ezekiel Odero ukiri uguo kana kuringana na kigina giki ni gitanyite kuguna arutwo makiria 155 na riri kana mbeca ici giukana makiria riri bururi thiete na mbere na kuhatirika kumana na wagi wa mbeca kuringana na mwalimu munene wa thukuru ni ataririte kigina giki ni guteithiriria ari kuhura njeki githomo kia arutwo kuna riu gutire murutwo ukuingatwo ni wagi wa fithi. Tunashindana na shule zingine ambazo hawako kwenye tunasaidia hawa na baadaye I think next week tutaenda Mitangoni Primary School is also next to our church ili wapate hii shule na ile Mitangoni hizo zinayatakana inawapasa wapate close if not full but close to full scholarship. Kwa hivyo mzazi ambaye ana mtoto katika kidato cha 4 ni kwamba kufikia sasa yuko huru na hataweza kulipa chochote tena. School fees kwa mwanafunzi in day school wanalipa 13,500 kwa mwaka. Na kuna wale wengine ambao wanatoka mbali sana. Kwa hivyo wanakaa hapo nje ya shule. So tunasaidia, tunawasupport hapa shuleni kwa chakula cha asubuhi na sapa pia na lunch. So pesa yao kidogo itaongezeka. Challenge ya hapa shuleni ni sana ni karo. Unakuta mwalimu anaingia darasani anakuta zaidi ya nusu ya wanafunzi hawako shule. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya karo. Na wazazi wetu ni wale wazazi ambao hawana kitu. Ni kutegemea ukulima, na ukulima ndio huo. Ni mwaka huu tu tumebahatika na mvua, lakini miaka yote hakuna mvua. Kaigi na kaigi nire gwiraga ati wona weka wega thirikari iriho niwe weika ucio ni mutungatiri wa kanitha wa New Life kuria mukaunti-ini ya Kilifi no ria wikaine ta Ezekiel Odero agituga arutwo na makigiria maciringi milioni 9 nayo kanjo ya makanitha guku bururi-ini tongoretio ni muhunjia
wa kanitha wa Deliverance niwe Bishop Mark Kariuki ni thiete na mbere na gukirira atungatiri aria makoretwo makihujia udini mwoko mugo guko makiuga ati no mwaka thirikari itikiria gutacukiria makinya macacu ma kiwatho aria makorwo magitabania ngero ta ino gukiri uguo matongore kana gukiri uguo ni mathiete na mbere na kuga ati no mwaka mutungatiri mwogo Paul Mackenzie na uria thiete na mbere na kukurukanio na njuragano cia andu magana cia magana ma andu mutito-ini wa Shakahola makorwo magitacukirio makinya maruru ma kiwatho kuona ati riu ni macorete mbica ya kanitha gukorwo indi kana gukorwo iri undu ungi ta kana undu ungi handu ha gukorwo toria yathiririo ni ikirikaniro githeru. Kama mtu mmoja amekosa, huyo ndiye amekosa, anapaswa kushughulikiwa kisheria. Hata hakuna haja hata ya kufanya ati commission, huyo ni kushika yeye na kufuatilia yeye. Na tunatafuta jinsi ambavyo tunaweza kuziba the legal pitfalls or holes ambazo ziko pale ambazo zinazuia mtu kama huyo kushughulikiwa vilivyo. Nasikia kuna uchungu kwa sababu ya yale yaliyotendeka pale Shakahola. Na tunaomba hivi, tusikubali ule uchungu ufanye kanisa lifinyiliwe kwa sababu ya mtu mmoja. Condemn all activities of inhuman handling and especially the massacre that has taken place in Shakahola. For a long time, we have not spoken anything matters to do with the faith. So our stand is we have enough laws in place. Let a criminal be dealt with as a criminal. We support hii kazi ambayo wangwana wamekuja kutusajili upya kuangalia ni sisi wachungaji ama sisi sio wachungaji. Ama mnasema nini? Nobody give a blanket judgment on the church. The church has respected men and women of God who has served this nation, who have toiled for this nation, who have prayed for this nation. So can also the government recognize and give us respect. Church and Clergy Association of Kenya Chair, I ask the leadership of this county to respect the church and to respect the clergy. Netuthiete wegana riu tugithi na mbere ni ati nayo county ya Siaya iria ĩkainĩta County of Heroes ni ũndũ wa atongoria njamba na megatũ na arĩa makoretwo makiuma county ĩyo rĩu nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya gũcenjia barabara itiganĩte na makĩria marĩtwa macio na gũcitania na andũ ta aya ta ũrĩa arĩ wendi wa mũingĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ĩno na ũrĩa wĩkene ta Lineto Yalo nĩ maugĩte atĩ mambĩkĩte itemi rĩrĩ nĩguo gũkũngũĩra na gũtigĩrĩra atĩ njamba ngũthi iria ciumĩte kaunti-inĩ ya Siaya nĩ ciaririkanwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Andũ amwe arĩa megũkorwo magĩtanio na barabara ici nĩ hamwe na Oginga Jaramogi Oginga Odinga, mũndũ wĩkaine ta Ochieng Oneko, Barack Obama gatagatĩ ka atongoria angĩ aingĩ. We are working towards changing Siaya to be a tourist destination and a livable, municipality. Our public participation that we've conducted in the past, members of the public have always been concerned that how we have an identity, how can somebody easily give direction when somebody is within the CBD of Siaya. We've been having streets, we have the roads, we have the avenues, but none is clear. We looked at the Physical Planning Act, 2019 Act, and we also looked at the National Street Addressing Policy that gives guidelines on how streets can be named. So having looked at that, we realized that these are names. The National Street Addressing Policy gives guidelines on how the street namings can be done. It tells us that you can name people from heroes, names of insects, animals. Samuel Owino. I'm Siayan and I'm from Alego Songa. And I want to take this opportunity to thank the county municipal for whatever they have done, like putting the street signs, and we get to know better our streets. And actually, it's a good thing because we've seen that they have used our old
our old legends to actually name these streets. Like we have the Ochieng Oneko Street, Ogwang streets. These are those people that fought for this country and fought for majorly Siaya. And we hope that even we will have Raila Road one time and also brag about it. So as youths, we are privileged as Siaya County to have the street signs. Aya, ko ni kaunti-ini ya Siaya na no kigwa mendekithia maono ria mabangi gukorwo magika na atakiri nganja iroho ni tugwithi na mbere na ukumenyithia riboti cio tũrĩtie gũkorwo ikĩyumĩria ngatho cia mwanya nĩ andũ arĩa othe rĩu makinyanĩria mũtambũrũko ũyũ na hau nĩho gũkorwo ngĩkĩrĩra gaturumo mũtambũrũko witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na gĩtĩo kĩnene ngorwo ngĩtambũra andũ erĩ kana atatũ na arĩa twarũmanĩrĩra nao matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Sami Mhambo na gakiuga kuma kũrĩa mwena wa Jogoo Road Bahati akiuga metereire mũno nĩ kũmenya ũrĩa gwatinda gakĩhoka rĩu no akĩmenya marĩa matinda makĩgariũra na marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkuo ya Mohoro mũtungatĩri gwĩtwo Peter Wright Carson. Asante sana na ũrĩa ũtungataga na kanitha wa ACK kũrĩa St Peters Karai. Ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Martin Ndung'u na mũndũ gwĩtwo Dante Saningo akiuga karibuni sana huko kwa Muthingi TV. Na mũndũ gwĩtwo Sami nĩ anjĩraga wega nĩ wega kana nĩ wega ngaikara ngĩgeithagia maitũ wa mĩaka 84 years na ũrĩa ũkoragwo arĩ shabiki witũ mũno na makĩria gũkũ kwa Muthingi TV ũrĩa tigagĩrĩra atĩ nĩ enda kũmenya mohoro maitũ na nĩkĩo tũkĩiguaga tũtĩkĩte mũno agakiuga asante sana. Mũndũ gwĩtwo Shaibu Senior, mũndũ gwĩtwo Timurugi Job, mũndũ gwĩtwo Tiwaingĩrĩro wa Njoroge na andũ othe na arĩa makorwo magĩtwarana hamwe na ithuĩ arĩ hamwe na mũndũ gwĩtwo Timeri Size. Ngatho cia mwanya nĩ gũtũiganĩra hamwe na ithuĩ gwa kahinda ka ndagĩka 50 gũkorwo twanĩte hamwe na ithuĩ tũtigaga ũndũ ũcio ũrĩ wa ũhũthũ na koguo nĩ tũigua tũkĩenda gũcokeria ngatho mahinda kwa mahinda nĩ gwĩtĩkĩra tũkũmenyithie marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo ya